Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alves, do canal Peixes Ornamentais Brasil. Seja muito bem-vindo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, simples, só se inscrever aqui embaixo, aqui no botãozinho vermelho, se você ainda não me acompanha. E claro, se você puder comentar, interagir, compartilhar o vídeo, se você já for meu inscrito, muito bem, só fazer isso daí para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais rumo a 9.000 inscritos, já estamos com 8.000 inscritos, já passamos um pouquinho, né? Então vamos rumo a 9.000 inscritos aí, eu conto com a sua ajuda que ainda não é inscrito, obviamente, né? Então, pessoal, hoje nós vamos reagir aqui ao canal MD Fish Tanks, né? Esse canal aqui já tem 838.000 inscritos, é um canal muito top, é um cara que monta vários aquários plantados, né? E nesse caso aqui não é diferente. Ele vai montar um aquário e nós vamos reagir aqui a esse aquário aqui que ele vai fazer. Espero até que ele não me dê ban. Espero que ele não me dê ban nesse vídeo aqui, porque geralmente notifica. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Vou botar aqui. Não vi esse vídeo ainda, lembrando que eu não vi esse vídeo. É, até para também ficar de fato um react, né? Então, alguns eu já vi, esse aqui, por exemplo, eu não vi. Então, vamos ver. Vamos aqui ver como é que vai ficar esse aquário, mini aquário plantado dele aqui. Vamos lá. Vamos dar play aqui. What's going on, beautiful people? I've got a good one. I have got a good one. So not everyone can Deixa eu abaixar um pouquinho. afford 8-foot tanks and even 4-foot. Você já vê aqui em volta dele, cara, já tem vários plantados aqui, entendeu? E ele é meu careca também igual eu. Tanks, and sometimes it's not even a case of the money, it's a case of space. So I've got a really Vai usar aqui um filtro, tudo mais. like cube one. It's Scaper Cube 15. Now you guys know I'm not shy to the Scaper. Não tô entendendo nada que ele tá falando, mas a gente vai aqui meio que conjecturando. I've got free, Olha isso, cara. Deixa eu voltar um pouquinho. best value for money and the best kit you can buy. I've got Olha isso aí, cara, como é que ficou top. Olha. Para você ver, né? Esse aquário aqui, ele não é todo plantado. Os musgos ali, né? Algumas, como se fossem umas algazinhas, né? Na pedra. Você vê que usou bastante areia, né? E, cara, tá top. Ah, mas se bem que tem essa planta aqui também lá atrás, né? Mas ficou muito lindo. Bem simples na frente. Porra, ficou muito top isso aqui, cara. Me amarro demais. one here. I've got free all the way along here. All of the fish wall is Olha isso, olha isso. Olha quanto aquário. Scaper tanks. I've got one here, I've got one here, and the ones in the middle there, except for the middle one, they are as well. The point is, I have massive faith in the product. I've been using it before I was even sponsored by Superfish, and Vou adiantar um pouquinho aqui. the coolest one I've ever Vai seen. usar uma luminária. Aí, ó. Tem até a marca da luminária. Provavelmente aí para você que quer montar um aquário, temos aí uma marca aqui bacana, né? Você vai ter que importar isso aqui, né? Cara, olha esse cenário. Coisa linda, cara. Imagina você aí no domingo à tarde e tal, mexendo no celular ali, só olhando ao seu redor, seu aquário. Deve dar um trabalhinho também, né? Haja limpeza aí, manutenção. Dependendo, depois também que tudo se estabiliza também, depois disso, tá tranquilo, né? Você só vai ali monitorando e tudo mais. Luminariazinha. There we go. Now I'm just going to give the glass all a clean, because it is filthy, like fingerprints and everything all over it. There we go, it's gleaming, and we've got this black background. You can just, it's Fundo preto, que bacana. not the foil stuff that you put on with a squidgy, you just literally stick it to the back, and it's black. Or Isso dá um destaque, esse fundo preto. Fica muito top. white, if you want white as well. Okay, that's like everything ready. You can get some insane growth out of your plants with that for sure. First layer though is going to be NutriBase. Aí alguém vai usar esse substrato. E olha aquele aquário lá atrás também. Tô olhando aqui, tô
Fascinado, cara. Many of you have seen me use this a lot. It works so well. It's got like Ca, Fe, K, mug, and leaves Nutrientes, in it, apparently. It's got stuff in it that helps everything grow. coloração às It's dá coloração às plantas. also got dormant bacteria as well. So once you like fill it up, it all sort of helps to get all the substrate level bioactive, and I'm just using words now. It just works really. Bom, ele já falou aqui, né? Vamos dar uma adiantada. Vamos lá, vai começar agora aqui ele colocar. Essa aqui é a parte mais bacana que a gente vê, né? Montando a forma que você quer, o jeito que você quer montar o seu aquário. E aqui você vai brincando, né? Com, com as coisas mesmo ali, com os utensílios, com a areia, substrato. Você vai tentando imaginar, conjecturar como é que vai ficar a montagem do seu aquário. Esse momento é muito bacana, né? Da gente passar. So there's base level nutrients done. I then like to bump it up a little bit more with some aquatic compost. This stuff here, lots of you have seen me use it before. It's just stuff you'd put in Agora vem o substrato fértil. pond plants in the pots. It just doesn't leach into the water, but it's still got nutrients. Aí você vai botando, né? Aquela camadinha, uma leve camadinha para cima para dar aquele efeito de profundidade. Matter, it tends to sort of break down inside the substrate, and when it's breaking down, it's producing CO2. Now, CO2 is obviously brilliant for plants. If we can generate our own in a natural way, all the better for those plants. They're just going to grow even better, I find, anyway. Again, I don't know the sciences behind it, but I know that I do it lots and it works. And I also like to just sort of bring it away from the front a little bit, just so you can't see those bits. Just looks a little bit neater from front on. You don't have to do this, but why not if you can? Right, now we've got options here. We can either cap this with aqua soil, which, you know, is a legit way of doing it. Costs a little bit more. You can buy a small bag if you buy the smaller bags, you know, smaller pieces of hardscape, stuff like that. Obviously, you're gonna need less plants as well. Vamos dar uma avançada aqui, porque ele explica bastante, né? Então, que bacana, ó. Ficou bonito, hein, cara? Meu Deus do céu. Mas ficou bonito, hein? Caraca, velho. Substrato assim, essa camada, não sei se é a camada. Você que entende um pouco aí, a mais do que eu aí, se você puder falar. Meio que a camada inerte, né? Pra poder. Pô, ficou muito lindo. If I used a lighter substrate, it would reflect that light and be even brighter, so it might cause algae issues, but I'm thinking this would be perfect. You know, if you're using carpeting plants and things like that, I feel like black works best, which is why sometimes aqua soil looks good, but you know, we kind of simulated this. Vamos adiantar um pouquinho? Cara. Ele vai jogar mais, ó. Ao relevo, ó. Tipo a rampinha ali para dar aquela profundidade. There we go, now we're killing it. Look at that. Olha como é que fica. Top. Height. It's like we're almost halfway up, which means that as soon as we've got our plants in at the background, they're going to give us this real big height sort of illusion straight away. Well, it's not an illusion, it will be up high because it is up high. Now we can put some hardscape in. Little tank, you do not want a lot, but you want something for a bit of a focal point. Now I've currently, I don't know. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. A variedade de produto que esse cara tem, cara. Now, given the lack of sort of space in the tank and thinking ahead of maintenance, I don't want anything too spindly. So like, I mean, that there would be a nightmare. Stuff getting caught in it all the time. Oh, I'm dropping stuff. But I do like the idea of a few pieces like this. And this is something that you guys can go to your local fish shop, pick up. I mean, what's that going to cost? Like a $5? Not a lot at all. Parece bicho, né? So here's my selection. I've got these 3 little pieces, because ideally there'd be 1, but Esse é o momento mais bacana. Você vai descobrindo como é que você vai botar ali, vai montando devagarzinho. I think will look perfect.
square, symmetrical, you know, focal point, few rocks around it, and then loads of vibrant plants. Then I can stick it all together just using some paper towel and some super glue. Aqui é bacana também, ó, para fixar, né? A gente coloca uma cola. Geralmente são colas específicas. A gente usando Tech Bond aqui, mas não sei se é o Tech Bond é ideal, né? Tem algumas colas melhores aí para trabalhar. Isso aqui é mais para não se movimentar, né? Para na hora que arrumar, na hora da arrumação ficar. Na hora de jogar água também. So now we can place the structure in. Now, I might sink it in a little bit because it's limiting the light there. Sem contar também que além de você fixar, você cria ramificações em raízes que você não tem, por exemplo, né? Olha o desenho da raiz. Elas separadas ficaria outra coisa. But I think that's what I'll do actually, just clip it off. There we go, how easy is that? It all now fits, there's light everywhere, and we can move on to the next phase. I mean, just like that, you could leave it as that, and then you could... And I've got these nice ones here. Got loads of different colours. Got Pedrinha. dark colours. They've got some really nice like pinky bits to them as well. I think that'll go really nice. Yeah, quite a nice sort of variety there. We've got different sort of sizes and that as well. Just pile them in. And the water's in there. Já tá ganhando formato. Plantinha. Yeah, that works well. It's casted a little bit of a shade, but not too much. I think we're absolutely all right. Let's get some foreground plants in. I've got some Monte Carlo. Yeah, it's in this tank here. Look, it's just been growing on the surface. I'll make sure there's no duckweed attached to it, but... Bom que o cara já usa ali a própria planta dele ali, que ele já tem. Nem precisa comprar de tanta planta que ele já tem. Só com as mudas que nascem. Olha lá como é que tá. Eita, top demais. Imagina isso aí depois com o tempo. Fechadinho, fica lindo. On the surface, not much nutrients, but it all come back way more vibrant. I'm going to fill it up now because I like to put background plants, stem plants in when the water's in and the filter's going. Just so you can see how they're sitting, if they're getting battered by the filter, if they're not high enough, that sort of thing. So yeah, let's get it filled up. Okay, now we can get the filter out and get it hung on because she is filled up. Quite milky. I didn't wash any of the sand or anything that I put in there, so that's to be expected. But the filter's actually got like fine... Será que eu vou botar só isso? Fine filter floss in the cartridge, which is washable, by the way. So yeah, you can take them out, take... Deixar aberto lá na frente. Deixa eu adiantar um pouquinho. Ele colocando filtro. Colocando. Over here. And as you can see, there's no scum. Deixa eu ver aqui. Over this side. And as you can see, I've put it so that the pipe is directly in the middle. I think it's best hidden like that. Agora é questão de ciclagem, né? Ele vai deixando um pouquinho para limpar essa água. Prime it by filling it up with water in the back section. Olha isso aqui atrás dele, cara. Esse aquário, olha o tamanho desse aquário. Imagina a montagem desse aquário. Underwater, I can start pulling air through initially. Once that air's cleared out of the pipe, it will be pulling water through. There you go, I can see all the water's coming up. It should start flowing any second. Silent as well, you cannot hear it. And it's like, you know, it's good amount of flow coming out there. It's chucking it. Same thing I've done in all my other tanks. I create a little lip out of some plastic, put it underneath, and then it makes sure that it just keeps it all going on the surface of the water rather than just like chucking it down low and disturbing anything down there. And it's very easy to do. You just take a bottle of water. O que ele vai fazer aqui? Cut around in a circle. Find the width of the sort of rampy outlet of the filter. Cut another circle. Like that. And I cut it down one side. And then I want to work out where to fold so that it creates like an arc upwards. So I'm going to go for there. Hopefully that's enough. And then you just got to fold it back on itself to create a lip. Que curioso o que ele vai fazer ali. Vamos ver.
Ah, que bacana, cara. Olha só. Top, cara. Lá pra ficar assim, ó. E não dar muita movimentação, só ficar na superfície da água. Little knob here. There we go. Just a nice little steady trickle in. That should clear the water very quickly. Isso não movimenta no fundo, né? Nem a metade do aquário. Ó, já tá limpo. So I've wheeled this out the way. Tá limpando, né? And as I've been looking at it more and more, oh, there's a little bit of fungusy stuff growing on the wood, but that always happens when you put new wood in. It quite easily could brush off. But the more and more I look at it, the more I'm like, I don't actually like that. I don't like it. I mean, and if you ever feel like that when you're doing an escape, don't just carry on. Like, change it up. At this point, it's very easy for you to just take that out and put something else in. I just feel like a little bit of rock work in this versus a few sticks of wood will work really well. So I think and now I've disturbed everything, but that's fine. Deu ruim ali. Ou com alga. Alguma coisa. Around plants. It's just, I just didn't like how it just was so central and yeah, I just wasn't a fan. Should water out. Now I have to decide on some rock work and I really fancy some dragonstone. I think Deu algum BO ali que ele teve que tirar as águas. Vou colocar as pedras, ó. Vamos ver aqui. Vai ficar legal também. in front of it, but still with a gap, so that then I can plant in between those sections. So both of those are leaning over to the left-hand side. So we want more on the right-hand side as well. Something like that would work as a free piece. Yeah, we could go 3 pieces. Let's put that, something like that would work to the left-hand plant in between those sections. So both of those are leaning over to the left-hand side. So we want more on the right-hand side as well. Something like that would work as a 3 piece. Yeah, we could go 3 pieces. Let's put that in the sea. Sometimes Pra você ver, o cara não se limitou àquilo, né? Ele viu que não ia ficar legal, já tirou o tronco logo, já desistiu e foi para as pedras. E é isso, às vezes você perde muito tempo tentando corrigir alguma coisa, você tá vendo que não dá certo. O ideal mesmo é você trocar. well, but I think the whole lot of it is too far back. Just there's not really much room behind it. One. More appealing. Oh, the shrimp got really good breeding, and I found that Neocaridina shrimp, the ones that are going in here, they do seem to like it a little bit more harder. Right, let's fill it up now. Like, don't judge it yet. It's going to be way better than this. But the background area, just to fill it right. Que ele já encheu. Ficou um pouquinho mais simples, né? Olha esse aquário, cara. Uns pedacinhos ali, um pedacinho aqui. Jogar lá. Nossa, cara, que planta linda, cara. Olha a coloração dessa planta. Vai ficar top. Ah, o nome é Rotala. Right, the tank was getting a bit too misty, so I gave it a little. Olha isso, cara. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Now it's all completely clear. But in doing so, I've noticed something. The Monte Carlo down here, hopefully the camera picks it up. All the while I'm creating something that's like good by the end of the video, so I'm trying to make it look like it's been growing for a while. And that applies to all of the stems that you're seeing in here, to be honest, because yeah, I've got tons to be able to trim. So yeah. Já vai mudar de novo. Já mexeu. Vamos ver. Easy grow plants. They are from Aquaflow, where I get all of my plants from. My Chrysanthemum, with that top word, come in the little pots. You get more bang for your buck with these than if you bought them like as a potted plant, because they're so dense. Got so much plant coverage. Or the sound. A outra coisa, né, cara? Tá mais preenchida. Olha. Que isso. Depois, com o tempo, isso aqui fica fechadinho, bonitinho, cara. From that, because that's obviously grown out of water. And here's another superfish tank, a different kit. This is the Quadro
Pro with the light and everything. This one here, this is Monte Carlo that's planted Ah, essa aqui como é que já tá, ó, fechadinha. for some detail, which is how that other join your Monte Carlo bed. Os camarãozinhos ali. On filling it up with other different stems and adding a little bit more detail in places, and it should clear like it did before then. Agora vem só preenchendo os espaços. Nossa, vai ficar muito top, cara. Pra quem não dava nada pelo aquáriozinho aí. Nossa, cara, tá ficando muito top isso. Right, it's now the next day and the tank is looking Tá pronto, hein? Vamos ver. so all the plants Wow. sort of went upright how they're supposed to be, because as you trim them out of the other tanks, they're sort of growing. Olha isso. Dei uma pausa aqui, olha só, pra gente poder analisar. Tirou os troncos, colocou pedras. O cara não se prendeu àquela ideia. Tirou aqui também na frente, colocou outras plantas mais preenchidas. E aqui veio preenchendo os espaços. Um aquário simples, cara. Que o cara transformou aí um lindo. Parece natural, cara. Natural. All different angles, but now everything's upright, looking good. We can put in the shrimp and snails for the desktop aquarium. And this tank here, which has been growing a lot of Olha isso aqui, cara. Vermelhinha. I left way too many floating plants. Here, there's way more than you'll see. Vou botar os camarõezinhos agora. There's absolutely tons of ram's horn snails and bladder snails dotted about. If I feed it, there's look here, you can see it. I've got a babies there. Look, going in. Yes, good amount there. Perfect amount, I'd say, for this tank. Oh, still got a couple in there. There we go. And the Tá aí, ó. Aquário simples, cara. Não necessariamente é de peixes. Botar uns camarõezinhos ali. Pulariazinhas. we've taken from other setups, to be fair. And it's also Tá lindo demais, cara. Olha isso. Tá lindo demais. Vamos ver se tem mais alguma. you can pretty much put them in any water and they'll do well. But that's not to say that you shouldn't monitor things and make sure you're not getting any of those spikes. Ammonia and nitrite, those are the main ones to look out for as well. But they do need a food source for the first few days. After a few days, they'll be for them. So I've got an algae wafer here, and what I'm going to do is just keep breaking it up until I get be perfect for the snails. All down, look. Yeah, they're already going nuts. A nice simple setup that I think is achievable. Lindo demais, cara. Lindo demais. Ó. You can literally put it anywhere you want. And as you can see here, we've fertilised. We'll get loads of babies in it. Pretty confident that we're going to get. Do a search for the Scaper Cube 15. Lots of places stock it and hell of a lot easier. Olha só. Muito top. Muito top. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo. Se inscrevam no canal. Já chegamos já aí aos 8.000 inscritos. 9.000 inscritos. Conto com seu apoio. Compartilhe o vídeo. Um grande abraço e até a próxima.